Hello everyone, 12th record எப்படி எழுதணும் அப்படின்ற மாடல் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் பேஜ் இருக்கும். அதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் நம்பர், பேஜ் நம்பர், டேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை பேஜ் நம்பர் 1ன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த பேஜில் அதாவது இண்டெக்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும். அதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரொசீஜர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க ப்ரொசீஜர் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ரெக்கார்டில் எழுதிக்கோங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் டர்ன் பண்ணி அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் PY1A அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில். தென் பேஜ் நம்பர் 3. தென் you can write the heading in capital letter, calculate factorial. Then leave one line and then you can write the question, write a program to calculate the factorial of the given number using for loop. Then leave one line and then write the aim in capital letter. Then the next line you can write this to calculate the factorial of the given number using for loop. Then leave one line and write this coding. So totally you have 10 exercises. So all the 10 exercises use the common ink. இங்கே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் கலர் யூஸ் பண்ணி கலர் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can use the blue pen. So then leave one line and then write the result. Then you can write in the next line, you can write the above program is entered and executed successfully. So on the right hand side where the page will be plain, so in that page you can write calculate factorial, then leave one line and write output, then again one line, then write this 2 and then write this 2 line and then draw the border for this. So same thing you follow for the remaining exercise. இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இன்னும் கிளியராக வேணும் அப்படின்னா you can refer in that link.